আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর সেনাত। এই ডক্টরদের সকলে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের সেপ্টেম্বর করোনার দেশে আসা ৮ম মাস। আজকের টপিক হলো বিশ্বজুড়ে করোনা পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের মন্তব্য। আমাদের সাথে আছেন ৩ জন গেস্ট। একজন বাংলাদেশি স্বনামধন্য শিশু হসপিটালে আছেন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর মাকসুদুর রহমান, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ নিওন্যাটোলজি। ধন্যবাদ সেনাত। শুনতে পাচ্ছি আমরা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আসসালাম স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম। আর আমাদের সাথে আরো দুজন গেস্ট আছেন অস্ট্রেলিয়া। একজন হচ্ছেন জেনেট জিমারম্যান, উনি ডায়াবেটিক এডুকেটর, মেলবোর্নে আছেন। Hi Janet, this is Senat. Welcome to our program today. Hi. Arjun Atsen Eva Rahman, she's a student of Australian National University, Canberra. Hi Janet. Hi Emma. Sorry. Hi. Hi. So আমরা ৩ জন গেস্ট আজকে নিয়ে কথা বলবো। আমাদের টপিকটা হচ্ছে গ্লোবাল COVID-19. Our topic would be global COVID-19 situation, different professionals' experiences. We'll be sharing the experiences of different professionals in about our country, Bangladesh, and also the Australian from your part, inshallah, for next 1 hour or so. My first question would be to Associate Professor Dr. Maksudur Rahman, sir. স্যার, আপনি যদি আমাদের একটু হাইলাইট করতেন এখন প্যান্ডেমিকের অবস্থা, করোনা প্যান্ডেমিকের কি অবস্থা? হ্যাঁ, ধন্যবাদ সেনাত। I would like to thank both the guests and the moderator to invite to this joining with us. And if we say about the corona situation in the whole world, the global situation, we first we see that in December 2019, when the COVID-19 saw in Wuhan, then in that time we are a little bit panicked because the new disease, and so we took measure everything. That is, we lockdown started. We closed our airport, and export imports are closed. So everything we can do. School are closed. So initially the COVID-19 situation, it is limited to the region, but day by day it is spread to the whole world. You think that in the now situation is in America, the world 3 crore COVID-19 disease estimated 3 crore, and death in worldwide death is now 9 lakh. Do you imagine this? No, this is the horrible thing. Yeah, we took measure everything. That is initially also in Bangladesh, several restricted area, we had a restriction to go out, and school were closed, and everything we did. That time the disease was limited, but at the mid period of the COVID-19 period, that is here we see that school were closed. You saw in America several states the school opened, but we see that at that time we saw that 90% children, affected children, will be increased. So they again close the school. That is, the COVID-19 situation now is horrible. But in Bangladesh, as well as other countries, you saw in our neighbor country India, you saw that the affected COVID-19 96,000 per day. Do you imagine this? 96,000.
So COVID-19, unbelievable. That is the affected rate does not decrease. Yeah, but we saw different countries, different society that as if there is no COVID in the some states, the COVID-19 is not so serious thing. We saw the every man going to the market, sea beach, and his children are playing in the playground. So in this situation, I want to say that now the world is facing facing the in future some horrible things. COVID-19 second wave, that is now the second wave will start, and in some country it have started. So Dr. Senat. জি স্যার, আপনার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশে কোন পেশাজীবীরা বেশি ঝুঁকিতে আছে এই করোনার জন্য? হ্যাঁ, Besides ডাক্তার তো হ্যাঁ, এটা খুবই ভালো কোশ্চেন করেছেন যে বাংলাদেশে কোন শ্রেণী। বেসিক্যালি সাধারণত বলা হচ্ছে যে সব শ্রেণীতেই কিন্তু আপনার এফেক্টেড, যারা করোনা রোগীর সংস্পর্শে আসবে, এবং সেটা দুই ধরনের হতে পারে। পেশাজীবী যদি বলি, ফ্রন্টলাইনার যারা, যেমন হসপিটালের চিকিৎসক, নার্স, অন্যান্য যে স্বাস্থ্যকর্মী আছে তারা এফেক্টেড। এছাড়া আমাদের যে পুলিশ বাহিনী, সাংবাদিক, এভাবে অন্যান্য পেশারা যারা COVID-19 সেবা নিয়োজিত বা তাদের নিয়ে ডিল করতেছে, তারাই কিন্তু আপনার এফেক্টেড হওয়ার চান্স বেশি থাকে। এর মধ্যে চিকিৎসকরা সবচেয়ে, আপনি জানেন যে 100 জনের উপরে বাংলাদেশের চিকিৎসক কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছে এবং অনেকে কিন্তু অসুস্থ হয়েছে। এখানে শুধু 100 জন না, 100 জনের পরিবারও কিন্তু এফেক্টেড, অর্থাৎ যেখানে এফেক্টেড মারা গেছে তাদের যেটা, এবং অনেক চিকিৎসক, কয়েক হাজার চিকিৎসক তো এফেক্টেড হয়েছে, তাদের সাথে তাদের পরিবারও এফেক্টেড। এবং আপনি জানেন, যদি আমাদের চিকিৎসকের মেন সমস্যা হলো চিকিৎসকরা একটু বয়স্ক যারা, তারাই কিন্তু আপনার এফেক্টেড হচ্ছে। তো তাদের বয়স্ক যারা, তারা কিন্তু আমাদের অনেক জ্ঞান, অনেক নলেজেবল, তা আমরা কিন্তু নলেজেবল পার্সন গুলাকে হারাচ্ছি। তো সেটা হলো আমাদের চিন্তার বিষয়। হ্যাঁ, ডক্টর জেনেট, ডক্টর সেনাত। Janet, may I ask you, have a question for you too? When did corona start in your country? Our first case came from Wuhan in China. The gentleman that arrived, a resident of Australia, he knew what the symptoms were and what the side effects were. He turned up straight away, went straight to the hospital straight after he got his first symptom, and he put himself into isolation. So that was our very first case in Australia, and it happened here in Melbourne. So we were very lucky to be the first. But it was contained straight away. Our borders were all closed on March the 20th, which was about 2 months later. But we've had 24,000 have recovered, and 26,864 people have been affected now. Our largest numbers have actually been in Melbourne. We had just clocked over 20,000 cases yesterday. So even though we have had trouble with COVID, it's been something that we've captured and reduced very quickly. So our government is very strict. Why do you think Melbourne was affected more than the other cities? Why is that? We've been unfortunate because we had a lot of international people coming in and going into hotel quarantine. And in the hotel quarantine, people were wandering around, going places. The staff that were actually present there, the security and people, were going home and spreading the virus to their homes. And it just went into different regions in Melbourne. And then that's our second wave. It went everywhere after that, all through Melbourne. Yeah, so we were the one that was most affected from all of Australia. It did affect Sydney. It affected other places too, but that was from international travellers, people from overseas, ships and cruises coming in, and they managed to capture those and put them into quarantine before they actually spread it too much within the community. This would be the only reason, the first reason, the main reason for a country to be affected, because of the overseas flights and the ships coming in for any country, for a country like us as well. This is the main source, right? Hi, Emma. I would like to, since you're a student, so you must be
like in a lockdown in the house? I mean, your universities will be definitely closed, right? Yeah, All campus. the lockdown, right? So, when did your university closed during this lockdown? When it was closed? So I'm an undergraduate student at the Australian National University in Canberra, although I am currently living at home in Melbourne with my family during this lockdown period. So ANU was closed in about mid-March, and that within a week, all staff and students were moving back interstate or overseas, and all classes were suspended up until like week 5. And this aids the and the technical transition for the university's response. So it all happened very quickly, and all my classes and all everybody's classes were moved online for semester 1. And I think that ANU did a excellent job considering the restraints that they were working under. Okay, that was life saving, right? Okay. What measure did the university take during this corona situation? They just closed it, and any other measures that they take? Yeah, they took quite a few different measures. Like they've got a guideline system, an alert system for like COVID safe return to campus for semester 2, and like for safety for staff and students. They follow all territory and federal laws, and they have a good level of transparency, telling students and staff what is going on. They have been giving out weekly updates and getting us to make our own masks. They have that they want to look after our mental well-being. So there's been a lot of emails about checking in with your friends to see how they're doing too, and more physical kind of like responses is like they provide hand sanitizer at the front of buildings, and they've got information sheets that you can access this kind of information too, so it's widely available. So no, the university is totally shut down. I mean, no one is in the campus. No one is in the hostel or in the campus around. I mean, it is totally shut down, right? Isn't it? It was so the campus was closed down for semester 1. However, people who were like international students were Yeah. still living in the Oh, hostel area because they couldn't fly home. right, right. Um, so they did provide a lot of support for those people. They strongly encouraged everybody that could go home to go Right. home, As long and as they stay there, they supported that those yeah, students, they those were, who are they, overseas, right? yeah, Right. from my understanding, they were. There's nowhere to go. Yeah. Okay. Okay. So how do you feel in this lockdown period as your studies hampered? Well, all my studies were moved online to Zoom and other kind of platforms and everything. And at first, I found it quite overwhelming because because I had to adjust to the living or like the campus life and the mindset of studying. And then 5 weeks later, we were taken out of that. So like all the friends I had made, I don't really it has been hard to keep up those kind of social connections when you're not seeing someone as regularly as in person. Uh, So I guess I'm more independent with my learning. There's not a lot of study groups or like group projects. There's no clubs or like societies meeting. And I think that the campus life and the university life that we thought, or like that I'm sure a lot of people are familiar with, is not going to be the same as it has absolutely been. not. Absolutely. And I think that's going to be something that's going to go forth, like beyond coronavirus. I think that making friends and getting that learning will be transformed to like a new normal. Absolutely, to new normal. Absolutely, in every case is wearing the masks to the studies and in the lockdown, staying at home. It's all totally different from what we used to have in normal days. So it's a Yeah. huge adjustment altogether, good side and the bad side as well, right?
but we can't help it. We can't help just going around, roaming around. We just can't do that. Okay, thank you so much. Emma only had 6 weeks at university before she was evacuated. Oh, so she wasn't in too long. No, not long enough to actually experience the whole culture and the university environment. That's a good side as well, because in that case, she wouldn't be missing much of the campus life now, because she hasn't been experienced much of it. Oh, okay. She's looking forward to going back. Inshallah, inshallah. When we say inshallah in our Muslim term, we mean inshallah will be seeing in future, inshallah. Okay. To Janet, may I have Senat. জি স্যার আমরা এখনো কোনো কোশ্চেন পাই নাই উনাকে জিজ্ঞেস করি Ms. Janet, what do you think the changes in the place that you work in, what is the changes in the area that you work in or in the hospital that you work in? We have had to make a lot of changes in our health service. I work for DPV Health, and that's located in the northern component of Melbourne. We work a lot with non-English speaking people, and we have had to make a lot of changes. I've had to use a lot of interpreting services by phone, and telephone interpreting is not the easiest way to educate patients. It's not. Yeah. Most of us are working from home. We do our consults from home. We do it by telephone or by telehealth, so similar to what we are doing today. Okay. If I have to go to work, I have to wear full PPE if I see patients. I have to wear the face mask and the face shield and the whole gown. And my patients are overwhelmed by seeing me all dressed up, even though we are community-based programs. So it is sometimes like walking into a hospital, even though we are trying to maintain people within the community. My colleagues are all working from home. The ones that work, dietitians, diabetes educators, they're working from home. But because I run clinics, I often go in and I see other doctors, other clinics, the endocrinology team, and we work together face-to-face, but we don't see patients. We have to do it telehealth together. Now, it's been very hard, but we've made a lot of electronic changes. We've had to get computers from work and from home and be all connected up. So it took a long time before the internet was able to work. And in our house, with a 15-year-old at high school online, my husband online at Melbourne Museums Victoria, we've got Emma online at Australian National University, and myself trying to do MS Teams meetings. We've had a lot of electronic debacle in the internet. So everyone's upgraded their internet. Right. So we are learning this business here a bit more than we used to. Right. Yes. Yeah. It's been good, but we've had to change our entire standards. We've had to become a COVID-safe workplace. We're not allowed to stand 1.5 meters. We have to stand 1.5 meters away from people. We have to wear masks at work all day long. So you get a lovely rash around your face when you come home at the end of the day. Absolutely. And you get sore air because you have to wear this mask for a long time. Surgical masks have to have this over the ears. Yeah. Yes. Okay. Oh, yes. You get a lovely rubbing effect. That's a very sad. When I was doing COVID testing in Broadmeadows, one of our areas, I was wearing them for 8 hours a day. I wasn't able to take it off, and the face shield. And, now I wear glasses that help me read. It was a disaster. I was fogging up everywhere. So it's quite a challenge, but the workplace is safe. We haven't had any cross-contamination at all within our workplace. It's been amazing. So none of our healthcare workers have actually been affected by COVID. Oh, alhamdulillah. So it was a very strict one, and it was, alhamdulillah, very good one. Yes, and it was very fast. We had to make changes. Within a week, we were all working from home, and that's not ever expected. The government is now allocating money that you work at home and you can be paid to have services. Before that, telehealth was never accepted as part of a government funding for medical care. So this is good that the government is assisting medical care online,
telephones. Yeah, and we're doing that all the time now. It's part of life. It's a new normal again. Then the government have also had this faith on you guys that it's happening, so it's working now. So that's why they are Yeah, funded. it's doing really well. Yeah, and our patients are turning up. Right. They're also We used having this confidence, right? That we can have this communication over the telephone, I mean, over the internet, and we can tell our problems. Otherwise, in our country, what happens is that even in my family too, they don't have this confidence over telephone medicine. That Yes. how can I consult my consultant without not being in person? So Yeah. that thing has changed, and the confidence has going up. We have no way out, right? Okay. Yes. Yeah, we need a prescription. We ring our doctor, have a conversation, walk down, get it through the door of the doctor's surgery, and you've got your prescription. It's all over in 5 minutes. Right. And we're able to provide that service. It's getting our patients' trust. It's been very difficult at first. Patients are saying, I want to see you again. And if you don't speak English as your first language, many of our clients, they're not highly literate. So we have a lot of problems with the lack of English, interpreting services, not being able to draw pictures and describe things visually has been very difficult. But I've learned to describe things really well, and I can understand when people are having troubles by listening to their voices. So it's allowing my listening skills to really improve as well. So as a healthcare professional, it's been amazing. It's been a really good skill to obtain. What languages do you need to speak to them? Is it you speak in English, but what about the patients? How do they communicate with you? We have a lot of Syrian refugees, Iraqis, so Arabic and Syrian Arabic are very common languages. Dari, we have Afghani. There are many languages that are spoken because we have about 80 cultural languages spoken in Melbourne. So there's more. There's about 200 nations in Melbourne. But the Syrian refugees or the Afghan people, they'll be speaking in Arabic, which we don't know, right? So we need, in that case, they need to have this interpreter with you. I mean, with them. Absolutely. Yeah. Yeah. And telephone interpreting is awkward. Telephone interpreters, where English is not even their first language, can be awkward on telephone. Yeah, absolutely. From your part as their part as well. Listening and understanding and making them understand is a huge difficult job, rather than the medicine that you're right. Absolutely. So you're doing a wonderful job, alhamdulillah. Yes. We enjoy what we do, and I know my patients do want to see us in person. We have people with intellectual disability, developmental disability. They want to see us in person because they don't really interact well with auditory learning. They want to be shown pictures, and they want to be educated in person. So they are really looking forward to coming back face to face eventually. Yeah, that's good. Okay. I think we will have, because we're having more patients turn up. We have a lot of people who fail to arrive, whereas now it might be that they don't answer their phone because it's no caller ID. But we have a success rate which is very good. Probably 90% answer their phones, whereas before people didn't come to the clinic, so they didn't turn up or failure to arrive. So now we have people coming, and because they answer their phone. Right. Because they find it more important now. Right? Other times it was like we will be facing in person. So now the only communication left is through the phone. So they won't miss that. For protection, do you take face masks or any other thing? Face mask and face shields, right? Yeah, we have to wear a face mask wherever we go in the community. So I walk into my workplace with one on, and then we have to replace that with one provided by work. So we are always wearing face masks, face shields, and when I see patients, I wear PPE as well. I don't often, because of the type of work I do, because I'm not doing procedures. I actually don't need to wear gloves, but there is sanitizer everywhere. So, and you scrub everything clean between patients. It's a constant making sure.
Okay. Why is that you have to change your mask? What you wear from your home to the workplace is one, and then when you go to the workplace, you are being given one. So you have to Yes, change the first one and then wear the second one, right? And when you yes, come back, you just change it. Okay. yes. I'll wear a fresh one home. Okay. There are single-use face masks anyway, so they're just making an assumption because many of our patients will come in with one that's single-use and they've been wearing it for 2 weeks. It's a bit Oh, brown. okay. Okay. I So do understand that. we make it a workplace criteria for us as healthcare professionals that we will use the ones provided by our work in case Okay. we've purchased ones that have not been appropriate. Okay. So it happens all over the world because in our country too, since we are economically underprivileged, so we also find people working having this problem, wearing the same Yes. mask for a long period, or okay, fine. So it is happening all over the world, not in my country too. Okay. And this is good. This is good because we actually have people donating their time and making fabric masks to be given out to community members. So we Yeah. can't use those, obviously, but yeah, because our surgical masks are provided to us by our workplace for us, but we can give ones out to our patients as well. Okay, that's a good one too. Okay, thank you, Janet. Max sir, আপনি কি হুম তাহলে একটু আবার প্রশ্ন করুন, ওনাদের অনেক কথা বললাম। হুম হুম আপনার এমনি কোনো পেডিয়াট্রিক এই করোনার ব্যাপারে আমাকে যদি বলেন, পেডিয়াট্রিক গ্রুপে আপনি যেহেতু নিউনাটোলজিতে আছেন, আহ, বাচ্চারা মাদের কি আমরা যদি এখনো কোনো প্রশ্ন পাই নাই, কিন্তু আমরা যদি একটু জানতে চাই আর কি, মার যদি পজিটিভ হয় সেক্ষেত্রে নিউনেটের কি ব্যবস্থা নিতে হবে? এই প্রশ্নের জবাবে আমি আগে বলতে চাই যে বাংলাদেশে আমরা জানি যে করোনা বা কোভিড-19 সবাই মনে করা হয় যে এটা বয়স্কদের রোগ। হ্যাঁ, সেটা ঠিক আছে, বয়স্কদের রোগ, কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে যে কিন্তু এটা শিশুদের মাঝে হয়। এবং আগে ধারণা ছিল যে নবজাতকের মাঝে হয় না বা খুবই কম হয়, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাতে আমি যেখানে কাজ করি ঢাকা শিশু হসপিটাল, সেখানে কিন্তু আমরা নবজাতকও পাচ্ছি। এই পর্যন্ত আমরা 32 জন নবজাতক করোনা আক্রান্ত হয়েছে যে এরকম পেলাম। এবং প্রায় আমাদের 250-র উপরে আমাদের কিন্তু চিলড্রেন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশে 8% টোটাল কোভিড-19 8% কিন্তু চিলড্রেন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এই সংখ্যাটা কিন্তু আমাদের সঠিক সংখ্যাটা রিফ্লেক্ট করে না। যে আমাদের কারণ হলো আমরা জানি যে সিমটোমেটিক যে পেশেন্ট গুলা সেগুলো কিন্তু অ্যাডাল্টে বেশি হয়, বাচ্চারা কিন্তু এসিমটোমেটিকে বেশি হয়। যদি অ্যাজ ইউজুয়ালি আমাদের 70% কেসে 70 to 80% কিন্তু এসিমটোমেটিক থাকে, কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাধারণত সিমটমটা খুবই কম হয়। তাহলে এই কম যে সিমটম গুলা সেগুলোর জন্য টেস্ট করা হয়, এখন সেখানে 8%। তার মানে জি, এসিমটোমেটিক কিন্তু অনেক আছে আমাদের সমাজে। এবং জি, আরেকটা বলা হয় যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং নবজাতকের ক্ষেত্রে ভাইরাস লোডটা বেশি থাকে, এই করোনা ভাইরাসটা লোডটা বেশি। এই লোডটা বেশির জন্য তারা কিন্তু সাইলেন্ট ক্যারিয়ার, অর্থাৎ তারা কিন্তু চুপি চুপি এটাকে ছড়াবে যে কমিউনিটির মধ্যে। অর্থাৎ তারা মনে করা হচ্ছে তারা হাঁচি কম দেয়, কাশি কম দেয়, সুতরাং তারা আমাদের করোনা ছড়ায় না। আসলে এই কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক না। অর্থাৎ স্যার, ছোট বাচ্চারা এবং ভাইরাস লোডটা নবজাতকও কাদের কিন্তু। বেশি বললেন স্যার? হ্যালো জি স্যার, ভাইরাস ডাক্তার লোডটা সেনাথ। কাদের? জি, জি, আমি শুনতে হ্যাঁ, পাচ্ছি। সাধারণত চিলড্রেন ভাইরাস লোড ইজ মোর দেন অ্যাডাল্ট। Yeah. So there is a hypothesis that there maybe chance the transmission of virus from children is more. So yeah, and এটাও কিন্তু একটা আমাদের ভয়ের ব্যাপার যে বাচ্চারা উপসর্গহীন কিন্তু তারা ছড়াতে পারে, এই ধরনের একটা ধারণা আমাদের মধ্যে আছে। সুতরাং বাচ্চাদের দিকে কিন্তু মনোযোগ দিতে হবে, যদিও তাদের উপসর্গ নেই, বাচ্চাদের আমাদের কেয়ার করতে হবে। আর সেকেন্ড কোশ্চেন হলো, মা যদি পজিটিভ হয় তাহলে নবজাতকের যত্ন কি? এটা আমি সবসময় বলে আসছি যে আপনি যদি মা পজিটিভ না, নবজাতক হলো, সেটাকে কিন্তু আমরা নর্মাল ভাবে তাকে কেয়ার করতে হবে। নর্মাল, যেমন আমরা কি করি, জন্মের পরে মুছে শুষ্ক করা, কান্নাকাটি করছে নাকি সেটা দেওয়া, শ্বাস নিয়ে, তারপরে তাকে গরম রাখা এবং বুকের দুধ খাওয়ানো। এবং 1 ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। 6 মাস পর্যন্ত বুকের দুধ চালিয়ে যেতে, এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং। এবং 6 মাস থেকে 2 বছর পর্যন্ত বুকের দুধ চালিয়ে যেতে হবে। এবং 6 মাস পরে তাকে পারিবারিক খাবার দিতে হবে, অর্থাৎ কমপ্লিমেন্টারি ফিড আমাদের দিতে হবে। তো জি, এখন যদি মা পজিটিভ হয় তাহলে কি করতে হবে? যদি মায়ের যদি ওটি হয়, অপারেশন যদি মা করা লাগে, মায়ের যদি একটু সিমটম থাকে তাহলে কিন্তু মায়ের করোনা টেস্ট করতেই হবে।
এবং মায়ের যে হেলথ ওয়ার্ক মানে হেলথ প্রফেশনালস আছে, অবস্টেট্রিশিয়ানের পরে আপনার যদি যে শিশু বিশেষজ্ঞ যিনি বা শিশু বেবি ম্যানেজ করবে, তাকেও কিন্তু প্রোটেকশন নিয়ে ওটিতে মানে ওটিতে করতে হবে। এবং এরপরে যে কেবিনে থাকতে হবে, সেই কেবিন গুলাতে কিন্তু বাচ্চাকে 6 ফুট দূরে রাখতে হবে যেন না ছড়ায়। এবং বুকের দুধ যখন খাওয়াবে তখন কিন্তু মা ফেস মাস্ক করতে পারে, ফেস শিল্ডও করতে পারে, অর্থাৎ সে করোনা যেন না মায়ের নিঃশ্বাসের সহিত যেন শ্বাসের সহিত যেন না আসে। এবং বাচ্চা যে বুকে খাওয়াবে মা কিন্তু অন্য বুকে তাকিয়ে থাকতে হবে, এবং মাকে কিন্তু হাইজিন মেনটেন করতে হবে। তো এইগুলো হসপিটালাইজ। বাসায় আসলো ঠিক একই, তাদের দুইজনকে একই রুমে রাখতে হবে, বাচ্চাটাকে 6 ফুট দূরে রাখতে হবে, এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেন ওই রুমে না আসে এবং আদর না করে, যেমন চুমু না খায়, যেটা আমরা সবসময় করে থাকি, সেটা কিন্তু করা যাবে না। সাধারণত শুধু করোনার সময় না, অন্য সময় কিন্তু নবজাতককে আমরা সাধারণত বেশি লোক যেন না আসে, তাহলে কিন্তু ইনফেকশন হতে পারে, অন্যান্য ইনফেকশন, অর্থাৎ এখানেও তাই মানতে হবে। এবং আরেকটা বলা হচ্ছে কিছু কিছু আমাদের কমন ইস্যুসেস অন হিস্ট্রি অন করোনা পিরিয়ড কোভিড-19 ইন নিউন্যাট, সেখানে বলা হচ্ছে কতগুলো আমাদের কোশ্চেন আছে। একটা হলো সেটা মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় বাচ্চার শরীরে করোনা ছড়াবে কিনা, এক, বুকের দুধের সহিত ছড়ায় কিনা, দুই, সেকেন্ড হলো এই সময় আমাদের টিকা দেওয়া যাবে কিনা। তো প্রথম যদি আমি বলি যে মায়ের করোনাটা মায়ের ছড়ায় কিনা, মায়ের পেট থেকে বাচ্চার যতগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে, এখনো বলা হচ্ছে যে মায়ের পেট থেকে বাচ্চার শরীরে করোনা ছড়ায় না। তো সুতরাং ওই অংশটুকু আমরা নিরাপদ যে বাচ্চার জন্য। এরপরে বলা হচ্ছে বুকের দুধ ছড়ায় কিনা, না না এখন পর্যন্ত সেটা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা হচ্ছে যে হয় না। এরপরে হচ্ছে ব্রেস্ট মিল্কে ছড়ায় কিনা, বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষাতে পাওয়া গেছে, কেউ বলে কিছু পাওয়া গেছে, কেউ বলে পাওয়া যায় না। এখন এটা রিকমেন্ডেশন হলো ব্রেস্ট ফিডিং এ ছড়ায় না, এখন পর্যন্ত সেটা রিকমেন্ডেশন। এবং বলা হচ্ছে যে এটা রিপ্লিকেশন স্টেজে দিতে হবে, বাইরে ব্রেস্ট ফিডে যদিও যায়, এটা বাচ্চার শরীরে যায়, রিপ্লিকেশন করে রোগ সৃষ্টি করবে, সেই ধরনের সুনিশ্চিত প্রমাণ এখনো আসে নাই, অর্থাৎ ব্রেস্ট মিল্ক বাচ্চাকে খাওয়ানো যাবে। এখানে আরেকটা প্রশ্ন হলো, যদি বাচ্চা নবজাতকের করোনা হয়, সেটাতে যতটা না ক্ষতি হবে, বুকের দুধ না খাওয়ালে আরো অনেক ক্ষতি হবে। তো সুতরাং আমাদের কিন্তু ব্রেস্ট মিল্ক যে কোনো অবস্থাতে কিন্তু বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। হ্যাঁ ডাক্তার সেনা। থ্যাংক ইউ স্যার আপনার এই মূল্যবান তথ্যের জন্য। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তাহলে জেনেতের সাথে আবার একটা প্রশ্ন করি। What do you think that to Janet, if I may ask so, what are the psychological effects in family for these corona-affected people staying at home? What do you think the psychological effect happens in the family or in your family? In our family, well, we've gone through 2 lockdowns now. So we had a what we call a stage 3 lockdown, where you had to be only going away from home in the case of caretaking, family, urgent reasons, or work. And school was shut down, and you could exercise. That was good. That was fine. We actually didn't mind that one. In comparison, we had 15 minutes of freedom, and then we were back into a stage 4 lockdown, which took away everything from us. We were unable to go out anywhere. We're allowed a curfew. We have a curfew between 5 a.m. and 8 p.m. We're allowed to go out and about, but only to go to work. Only one person is allowed to get groceries. We're allowed only 1 hour of exercise per day. Now we're allowed 2, so that's very exciting. Our shops are all shut. My tap is broken and I can't get it replaced because we're not allowed to go shopping and no one's open. So, we've had some challenges within our families. Everybody is screaming out and saying, I want freedom, but we all understand that there is a very good reason why our government is telling us, I'm sorry, you can't do these things because it is the way to stop this spread, because it's community transmission that causes people to die, and it's our loved ones we want to keep. So we need work permits. I've got papers now in my car that I drive to work and hope no
police officer will pull me over and ask me for the paperwork. I've not been required to pull over, although I do know that people have been pulled over. You can get a $4,000 fine if you leave Melbourne. I can't see my mother, who's 300 kilometres away in the country, because we're locked down in Melbourne. So country Victoria is now open and we're not. Yeah, we've found it really hard. The school holidays start today for the children and they're not allowed to go. The weather is starting to come out of winter. So the sun is shining and the families want to go away on holidays. You can't do that. So they said anybody who is leaving Melbourne with a trailer or with a caravan will get a $4,000 fine, which for most people, that is several weeks' wages. Yeah, so we're not leaving home. We're not allowed to go beyond 5 kilometres of our house to get groceries or get items. So it's been hard. I've got a shop that I want to go to that's 8 kilometres away to get some food, and I'm not allowed to go there. So I have to wait till we're freed up. My 15-year-old daughter is learning from home. I think she finds that a bit of a challenge and is definitely looking for, and somebody else as well, and looking forward to going back to school again and seeing their friends. And for Emma, it's the people she's met when she first went to uni. It's my 15-year-old, it's from her friends. I really feel sorry for children finishing their high school this year. Their year 12 examinations will be impossible. I'm very pleased if they can get through that debacle. We've become FaceTime, Zoom, internet, streamers, TV. We've become screen time people. And unfortunately, we've been trying to get our kids active and we're not allowed to let them out of the house. So it's been a bit challenging that we can't get exercise into our life more than an hour a day. So, yeah, Melbourne's had its tough lockdowns. We're coming out of them now. They say by the 28th of September, if we've got less than 50 cases per day, we might be given some more freedom. But we know that they've curtailed and they've held the virus, and it's less and less people are actually we only had 28 cases diagnosed today. So that is really exciting. We're starting to see from 750 a day, which could have been easily thousands and thousands of people. They say you try and contact trace. They tell us constantly, contact trace of 750 people and where they have been and where the disease is and where it is going to next, because one person can infect 3 people, then you will find that you will easily get into thousands of people. We're not America. We're not the UK. We are pleased to be in lockdown just so that we don't have this virus. And it is an emotional nightmare for everybody concerned, and mental health and well-being is very much concentrated upon by not just the government, but the health services, the schools. They're always checking in on our students, and we can't ask for anything better than that. Absolutely. So it's about obviously, since we are locked down in the houses, I mean, in the homes, we can't come out. There'll be definitely a psychological effect. We'll be all having that, but we don't have any other options as well, right? You don't, and it is detrimental if everybody understands. When people say to me, I want to go out, I want to get out of here, it's the government. They're making us, they just want to make our lives miserable. It's a conspiracy. We are constantly explaining that these conditions are because we don't want to die. Absolutely. We don't want to die, and we don't want to, we are going to die someday or other, but we just don't want to suffer. Not from COVID. Not from COVID. Absolutely. That's absolutely. And that's another reason for your country to be in a good shape, I would say, because the system of fine, 4,000 Australian dollars, is a lot of money. So that's the only way you can stop people roaming around, which is very needed in our country as well, because you can't just stop people doing what you should not be doing. So this is the only way, maybe the best option left, that if you're being fined, this is how you can stop them. It's a $650 fine for just not wearing a mask. So that's a very good one. To stop them. Absolutely. It is. We don't have to use physical punishment. We've seen pictures of people in India being hit
for having gone out. We can't believe that as a human rights issue, but we understand some countries, that's the way they enforce their laws. Have to respect that, don't like it. But yes, it is something that, I'm not going to be without my mask, and I don't really want, if I've got the virus, I assume everyone's got the virus. I've got the virus, and somebody who was standing very close to me at the shops the other day, I said, I work in COVID, I wouldn't stand so close if I were you. And they stepped back. Absolutely. This is another thing that's a very good one that you said just now, that I'm not going to risk my life, so I keep away from you. If you don't work, the same thing. Like I work in emergency in my hospital, so I do tell other people that you just don't suffer from me, and don't let me suffer from you. So wear the mask. When we talk, we just lower the mask from the nose and the lips, and we speak out because we are not used to it. I do understand that, because when we also wear the mask and the facial, is sometimes very hard to the other person to listen to what I say, hear what I say. Sometimes the conversation that I'm having, it's not that clear wearing the mask and not wearing the mask. It's not the same. So in that case, you have to speak louder, more, twice or thrice time. This happens, right? Okay. Yes. And we do have some exemptions, like people with respiratory conditions that can't breathe. People have mental health conditions with claustrophobia with a mask. People who are deaf and need to lip read, they need to be able to see your lips. That's the only time we're to take our mask off. So there are exemptions from those particular situations. Right. This is true. And when people are smoking, they don't have to smoke with a mask on. And children under 12 years old don't need to wear a mask. Yeah. So children under 12, they've got the rules. 12-year-olds or less don't have to wear masks. Okay. Oh, is that recommended by WHO? I knew that under 2. Is it that? Okay. Children will not get fined. Children in primary school level from 0 to 12 years old, they are free to be without masks. Without mask, okay. If they want to wear mask, they can, but they are not bound to, right? No, and try and keep it on a 3-year-old. It's impossible. Okay, that's fine. So, do you think the measure taken by WHO or the local authority is appropriate for the transmission of the coronavirus? Do you think so? I think yes, they have. I think our government has done a very, very good job at making the message very clear. It's clear to me, but maybe it's clear to me because I'm a healthcare professional. But it's prevented the chance for human movement. And if human movement, this is what coronavirus and COVID-19 does to us. It loves human movement and it contracts itself. So it's reduced our numbers. It's saved thousands and thousands of lives in Australia. So we're very, very happy for that. We've lost a lot of people in aged care. Our elderly and our vulnerable communities have been affected, and we're not happy that some of the most neediest communities have been affected by this condition. Our patients are fatigued by their lockdown. We call it lockdown fatigue, and everybody is tired of it. But we know as healthcare professionals that it's a multi-system body breakdown for this disease. It will kill the most vulnerable members of our community. And when we're going to see, I as a diabetes educator, are going to see brand new generation of COVID-induced type 2 diabetes from the dexamethasone and the steroids that have been part of our treatment that have saved lives, but at the end of the day causes diabetes. So we're actually going to be seeing more and more people. And, if it's affected the pancreas and the islet cells and stuff, it can be causing type 1 diabetes. I understand there's quite a bit of research in the UK to prove there is a COVID-induced type 1 diabetes now developing. So from the steroids and from the infections and from the multi-system shutdown. So I'm proud to actually be an Australian. I participated in the screening programs with DPV. I've been proud to be out there enabling people to be screened without judgment. People were scared saying, "Are you telling me I am dirty?" And I'm like, no, I'm asking the same questions to everybody. This is okay. So, and they go, oh, okay, that's fine then.
So we have actually shown the World Health Organization has recognised Australia and New Zealand for having led the way in containing this virus. So we've closed our borders, we've stopped international flights, we're going to have to go holidaying locally, which is good. There's nothing wrong with a local Australian holiday rather than international holidays. And, you know, we want to be able to stop the transmission of this condition. We don't want this deadly virus in our community. And we'll wait till the cure and have to go through all of this until then. Okay. There was some I couldn't hear the last of it. Doesn't matter much. Sorry, Okay. sorry. So we're trying to contain this virus and we just want to wait for the cure. Okay. Okay, thank you. মাকসুদ স্যার আপনার কাছে মোটামুটি আমাদের কাছে আচ্ছা আপনি যদি একটু আমাদের ভ্যাকসিন সম্বন্ধে বলতেন একটু করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিন সম্বন্ধে। হ্যাঁ ডাক্তার সেনাত, যেটা ভ্যাকসিন সম্পর্কে যদি আমরা বলতে চাই, নবজাতক শিশুদের যে ভ্যাকসিন, আপনারা জানেন যে ইনিশিয়ালি যে আমাদের যে লকডাউন যখন শুরু হয়েছিল 8ই মার্চে যখন বাংলাদেশে প্রথম ব্যক্তি ধরা পড়ে, এরপরে আমরা প্রায় 20-25 দিন পরে কিন্তু আমাদের পুরো বাংলাদেশে লকডাউন হয়েছিল। আমাদের তখন একটা টাইটেল ছিল যে স্টে হোম স্টে সেফ, অর্থাৎ আমরা ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন। এই অবস্থায় আমরা সাধারণত এগুলো প্রচার করা হচ্ছে সরকার থেকে, বিভিন্ন সংগঠন থেকে, এবং আমরা সেভাবে করেছিলাম। তখন কিন্তু আমরা টিকাদানে নিরুৎসাহিত করেছিলাম, মানে ইনডাইরেক্টলি, অর্থাৎ পরোক্ষভাবে আমরা যেন বললাম যে টিকাটা আমরা একটু পরে দেব, কিন্তু তখনও কিন্তু আমরা জানতাম না যে আমাদের করোনা কালীন সময়টা কত সময় যাবে। কারণ আমরা দেখলাম চিকুনগুনিয়া, ডেঙ্গু 2-3 মাস পরে আমাদের চলে যেত, আমরা স্বাভাবিক হয়ে যেতাম, আমাদের ধারণাটা ছিল তাই। কিন্তু আমাদের এখন 7 মাস প্রায় চললো, 8ম মাসে আমাদের পড়ে গেল। তো এই অবস্থায় কিন্তু এখনো কবে যে করোনা যাবে এই ধরনের আমাদের মানে আমরা এখন চিন্তা করতে পারতেছি না। আমাদের নিউ নর্মাল লাইফে কিন্তু আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি, যে লাইফ যে আমরা এখন যেভাবে আমরা এখন যে একটা অনুষ্ঠান করতেছি, সবাই মিডিয়াকে ইউজ করতেছে, সব ডিজিটালাইজেশন, জুমে ক্লাস করতেছে, এখন এই অবস্থা আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। সুতরাং টিকার ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই, আমাদের কিন্তু টিকা দিতে হবে। কেন দিতে হবে? আপনারা জানেন টিকাতে যে রোগগুলো দেওয়া হয়, যেমন যক্ষা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কফ, পোলিও, টিটেনাস, রুবেলা, মিজেলস, এই জিনিসগুলো দেওয়া হয়। এগুলো কিন্তু আমাদের আগে কিন্তু বাংলাদেশে মহামারী আকারে ছিল, প্রচুর লোক মারা যেত এইসব রোগে। এখন আমাদের যদি এখন আমরা করোনাকালীন কয়েকটা জিনিস পেয়েছিলাম, সেই জিনিসগুলো হলো কি, কিছু বাচ্চা একটা ভ্যাকসিন দিয়ে 2-3টা ভ্যাকসিন মিস হয়ে গেল, কিছু বাচ্চা ভ্যাকসিন শুরুই করে নাই। তাহলে এই দুই ধরনের আমরা পাচ্ছি। তাহলে বলা হচ্ছে যে 28,000 বাচ্চা যদি এই বিভিন্ন রোগে কিন্তু করোনাকালীন পরে মারা যাবে, যদি একটা রিপোর্টে দেখা গেল যে ভ্যাকসিন যদি না দেওয়া হয়, এগুলো যদি মিস হয়। অর্থাৎ করোনার থেকেও আমাদের ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল যে ডিজিজ, সেগুলাতে কিন্তু আমাদের মারা যাওয়ার সংখ্যা কিন্তু আন্ডার 5 মর্টালিটি কিন্তু বেশি হবে। সুতরাং সেটা খুবই বিপজ্জনক। তো এই জন্য বলা হচ্ছে যে আমাদের ভ্যাকসিন দিতে হবে। কিভাবে ভ্যাকসিন দিতে হবে? এটা ভ্যাকসিন দিতে হবে কিভাবে? আপনি যেদিন ভ্যাকসিন দেবেন নিকটবর্তী ভ্যাকসিন সেন্টারে দিবেন, এবং সেখানে আগের দিন ফোন করতে হবে অথবা লোক মারফত জানাতে হবে আমি আগামীকাল আসবো। ভ্যাকসিন সেন্টার কি করবে? তারা প্রতি ঘন্টায় কিছু সময় বেঁধে দিবে, যে এই ঘন্টায় 5 জন, এই ঘন্টায় 5 জন বা 10 জন। তখন দেখা গেল পরের দিন যদি অনেক লোক একসাথে হবে না, তখন করোনা ভাইরাসটা ছড়াবে না। এই ধরনের একটা উদ্দেশ্য। বাসা থেকে যদি আপনি যান, তাহলে বাচ্চাটা, যেহেতু ছোট বাচ্চা, সাধারণত বলা হচ্ছে ইউজুয়ালি 2 বছর বা 1 বছরের নিচে কিন্তু আমরা মাস্ক পরাই না, তাদের শুধু কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখি। বলা হচ্ছে এটা যে জ্যানেট হয়তো বললো যে 12 মাস পর্যন্ত মাস্ক না, জিনিসটা সম্ভবত এরকম 12 মাস পর্যন্ত, 9 বছর। তো আমরা ছোট বাচ্চাদের, সাধারণত 1-2 বছরের বাচ্চাদের মাস্ক পরাই না, ওদেরকে মায়ের আঁচল দিয়ে একটু মুখটা ঢেকে রাখতে হবে। ঢেকে রেখে আপনি যদি নিজস্ব যদি গাড়ি থাকে সেটা যেতে পারবেন, লোকাল বাসে যদি যেতে হয় সেটা অ্যাভয়েড করাই ভালো। আরেকটা হলো যদি রিক্সা যান সেটাও ভালো, সবচেয়ে ভালো হলো পায়ে হেঁটে যাওয়া, তাহলে লোক সমাগম থেকে আমাদের করোনা ছড়াবে না। সেখানে যাওয়ার পরে আমাদের যেটা যে আমরা যে ভ্যাকসিন সেন্টারে যাব, সেখানে যে আমাদের ভ্যাকসিন দেবে, যে নার্স বা হেলথ প্রোভাইডার, উনি কিন্তু হ্যান্ড ওয়াশ করবে এবং ডিসইনফেক্টেন্ট হতে হবে, তারপরে উনি ভ্যাকসিন দেবে। এবং প্রত্যেকটা বাচ্চার আগে কিন্তু এখানে হ্যান্ড ওয়াশ করে ডিসইনফেক্ট করতে হবে, ফেস মাস্ক পরতে হবে, এবং পড়ার পরে আমাদের যেটা করতে হবে, এরপরে ভ্যাকসিন দিয়ে উনি চলে আসবেন। এইভাবে যদি আমরা করা যায়, তখন কিন্তু আমাদের ভ্যাকসিন গুলো দেওয়া হবে এবং ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজ গুলো থেকে আমরা মুক্ত হইতে পারবো। হ্যাঁ ডাক্তার সেনাত।
স্যার আমাদের তো নতুন কোনো প্রশ্ন নাই, মানে কোনো দর্শক আমাদের কোনো প্রশ্ন করেন নাই। না, এখানে আরেকটা জিনিস আমি বলি যে বুকের দুধ সম্পর্কে যেটা বলা হচ্ছে যে অনেকে বলে থাকে যে বুকের দুধটা আমরা মানে মাকে খাওয়াবো কিনা, যেটা আমি আগে বললাম। বলা হচ্ছে যে বুকের দুধ আপনি জন্মের 1 ঘন্টা পরে খাওয়াতে হবে, এটা হলো নিয়ম। কয়েকদিন আগে কিন্তু আমাদের ব্রেস্ট ব্রেস্ট ফিডিং উইকস, আমাদের ওয়ার্ল্ড ব্রেস্ট ফিডিং যে উইকস, সেটা কিন্তু আমাদের গত মাসে কিন্তু চলে গেছে। সেটার প্রতিবাদ্য হিসেবে হেলদিয়ার প্ল্যানেটের জন্য আমরা কাজ করতে হবে। এখন সেখানে বলা হচ্ছে বুকের দুধের প্রয়োজনীয়তা কি। বুকের দুধে শুধু বাচ্চার পুষ্টি নেই, পুষ্টি তো আছে যে তার বৃদ্ধির জন্য, সেটা বুদ্ধির জন্য, অর্থাৎ ব্রেনের বুদ্ধির জন্য কিন্তু বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, যেটা বাইরের দুধে নেই। সেখানে কিন্তু অ্যান্টি অ্যালার্জি প্রপার্টি আছে, যেখানে বাচ্চাদের অ্যালার্জি হবে না। এবং মায়ের যে উপকারগুলো হয়, মায়ের উপকারে জরায়ু ছোট হইতে সাহায্য করে, মায়ের ওভারিয়ান ক্যান্সার এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার কিন্তু কম হয়। এবং আরেকটা হলো 6 মাস পর্যন্ত ন্যাচারাল কন্ট্রাসেপশন কিন্তু দিতে পারে সেই বুকের দুধ। এখন এরপরে এই এতগুলো আমাদের আরেকটা বলা হচ্ছে যে হেলথিয়ার প্ল্যানেট আমরা কিভাবে করব। এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের যে টিনের কৌটা তৈরি হয়, যে বুকের দুধের যে কৌটা তৈরি হওয়ার জন্য বাইরের যে দুধগুলা, সেখানে কিন্তু আমাদের কয়েক হাজার কিন্তু আমাদের ইনভায়রনমেন্টাল মানে হ্যাজার্ড হবে। এবং সেখানে আমাদের যে খামার, গরুর যে খামার বলা হচ্ছে, সেখানে কিন্তু মিথেন গ্যাস তৈরি হয়। মিথেন গ্যাস কিন্তু আমাদের গ্রিন হাউস ইফেক্ট করে, অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীটাকে উষ্ণ রাখে। উষ্ণ রাখার জন্য কিন্তু আমাদের বরফ গলতে পারে, আমাদের পানির উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে, পৃথিবীর অনেক ভূখণ্ড কিন্তু সমুদ্র তলদেশে চলে যেতে পারে। তার মানে এই আমাদের আর্টিফিশিয়াল ফিডিং বা ফর্মুলা ফিডিং এর কিন্তু এই একটা নেগেটিভ দিক আছে। এরপরে বলা হচ্ছে আমরা ফর্মুলা মিল্ক যদি গরম করতে চাই, অর্থাৎ আমাদের যে পাতিলে গৃহস্থালিতে যে আমরা, সেখানে বলা হচ্ছে কয়েক মিলিয়ন স্মার্টফোন প্রতি ইয়ার আমরা রিচার্জ করতে পারবো সেটা দিয়ে, মানে এতটুকু আমাদের ইলেকট্রিসিটি নষ্ট হচ্ছে। এরপরে যদি আমরা বলি যে 6 মাস পর্যন্ত পরে কি করব, বলা হচ্ছে বুকের দুধ 6 মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ, এখানে কোনো আমাদের পানি খাওয়ানো লাগবে না। কারণ আপনারা জানেন যে বুকের দুধে কিন্তু 85% কিন্তু পানি থাকে। সুতরাং বাচ্চাকে কিন্তু পানি খাওয়ানোর অতিরিক্ত কোনো দরকার নেই, কারণ আপনারা বুকের দুধ খাওয়ালে তার পিপাসা চলে যাবে, খাওয়া হয়ে যাবে। এটা 6 মাস পরে আমরা কি করব। অনেকের ধারণা 6 মাস পরে বুকের দুধ, আসলে বুকের দুধটা কিন্তু 2 বছর পর্যন্তই কিন্তু আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। এই 6 মাস পর্যন্ত যদি 6 মাস পরে 2 বছর পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের 6 মাস পরে আমাদের পরিপূর্ণ খাবার দিতে হবে, পরিপূরক খাবার যেগুলা মানে আমাদের ঘরে যে খাবার। আমি যদি বাংলাদেশি হই, বাংলাদেশি খাবার তাকে শিখাইতে হবে। আমি যদি কোরিয়ান হই, তাহলে কোরিয়ান খাবার, অস্ট্রেলিয়ান হলে অস্ট্রেলিয়ান খাবার শিখাইতে হবে, একষ্টম করতে হবে। এখন কিভাবে খাওয়াইতে হবে, বলা হচ্ছে বাচ্চা কিন্তু তরল দুধ খায়, আমাদের খাবারটা কিন্তু একটু কঠিন। তাহলে ওটাকে তরলের কাছাকাছি প্রথমে করতে হবে। ভাত আপনাকে কষলিয়ে নরম করে ব্লেন্ডার করে বাচ্চাকে খাওয়াইতে হবে। এখন খাওয়ানোর পরে আপনি যখন সরি বাচ্চাকে শিখাতে হবে, প্রথমে বাচ্চাকে ভাত কচলিয়ে আপনি 6 মাস পরে কমপ্লিমেন্টারি ফিডিংটা খাওয়াবেন। এরকম 1-2 সপ্তাহ খাবেন। যদি বাচ্চা বমি করে, আমরা ওই জিনিসটা আর 2-1 দিন পরে খাবো। এরপরে শাকসবজি, আলুটাকে সিদ্ধ করে নরম করে তারপরে খাওয়াবো। এরপর যদি ডিম খাওয়াতে চাই, ডিমের মধ্যে কুসুমটা কিন্তু আগে খাওয়াতে হয়, তারপরে আমরা সাদা অংশটুকু প্রোটিনটা পরে খাওয়াবো, এটাতে অ্যালার্জি ভাবটা কমে। এরপরে বলা হচ্ছে খিচুড়ি আপনি খাওয়াতে পারেন, তখন সবগুলো আমরা খিচুড়ি হিসাবে তখন খাবো। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো, যে আমরা আগে খিচুড়ির কথা বলতাম, কিন্তু খিচুড়ির ক্ষেত্রেও কিছু নিয়ম আছে। সকালে একটা খিচুড়ি আপনি তৈরি করলেন, আধা কেজির খিচুড়ি, সকালে দুপুরে রাতে, এটা কিন্তু হবে না। আপনাকে করতে হবে কি, আপনি জানেন খাবারের নিয়ম কি, যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, তার সাথে পানি, মিনারেল এবং ভিটামিন আছে। অর্থাৎ আপনি যদি ভাত, নুডলস, শ্যামাই, রুটি, আলু সবই এক খাবার, আপনি আজকে তাকে ভাত খাওয়ান, ভাতের সাথে প্রোটিনের একটা অংশ যেমন দুধ, ডিম, এগুলো এক খাবার, তেল এক খাবার, শাকসবজি, তাহলে এই 4টা থেকে যে কোনো একটা নিয়ে নিয়ে তাকে কিন্তু খাওয়াতে হবে। তাহলে যেমন একদিন আপনি ভাত এবং আলু খাওয়ালেন, তাহলে হবে না, কারণ ভাত এবং আলু একই জিনিস, অর্থাৎ শর্করা। তাহলে আমি একদিন আলু খাওয়াবো, ডিম খাওয়াবো, হয়তো আরেকদিন ভাতের সাথে আমি মাংস দেবো, তেল দেবো, একটু শাকসবজি দেবো। এভাবে কিন্তু আমাদের খাবারটাকে টেস্টি করতে হবে। অর্থাৎ এক এক দিন এক এক খাবার দিলে বাচ্চার কিন্তু রুচি বাড়ে। বাচ্চাকে কিন্তু প্রতিদিন যদি আমি খিচুড়ি খাই, সে খিচুড়ি খেতে চাইবে না। আবার আমরা দেখা গেলো খিচুড়িটা সকালে রান্না করে সারাদিন খাওয়াই, তাহলে কিন্তু সে খাবে না। তাকে সকালে খিচুড়ি খাওয়ালাম, দুপুরবেলা কিন্তু অন্যটা খাওয়াবো, বিকেলে অন্যটা খাওয়াবো। খাবারে কিন্তু একটু একটু বড় যে বাচ্চাগুলা 5 ধরনের খাবার খায়, সকাল দুপুর রাত হলো মূল খাবার, আর মাঝখানে 2টা কিন্তু নাস্তা। এর মাঝখানে কিন্তু আমাদের আর কিছুই খাওয়া লাগবে না। আপনারা জানেন যে বাচ্চা অনেক মারাই প্রশ্ন করে যে বাচ্চারা খিদে নাই, পেটে নাই, হয়তো 1 বছর পরে
তারা বললো যে আমার বাচ্চা খিদে পায় না বা কিছুই খেতে চায় না। এখানে বলে রাখা ভালো, আমরা তখন মাদেরকে জিজ্ঞেস করি আপনার বাচ্চার ওজন কত, মা তখন বলে যে ওজন হলো যে আমার 10 কেজি। তখন আপনি জানেন একটা বাচ্চা জন্মের সময় 3 কেজি থাকে, 6 মাসে 6 কেজি, 9 মাসে 9 কেজি, অর্থাৎ 1 বছরে সে 3 গুণ বাড়ে। কিন্তু এরপরে কিন্তু আর বাড়বে না, 1 থেকে 2 বছরে 2 কেজি বাড়বে, 2 থেকে 3 বছরে 2 কেজি বাড়বে, এরকম করে করে বাড়তে থাকে। তারপর 14-15 বছরে হঠাৎ করে আবার সে গ্রোথটা বেশি হবে, এরকম সিস্টেম। তার মানে একটা মা দেখে আসছে জন্ম থেকে 1 বছর 3 গুণ বাড়ছে, 1 থেকে 2 বছরে সে আর বাড়তেছে না, তখন তার মনে প্রশ্ন জাগে আমার বাচ্চা বড় হচ্ছে না, কিন্তু সে কিন্তু 2 কেজি বাড়বে 365 দিনে। তার মানে তার গ্রোথটা একটু কম থাকবে মার থেকে, এবং ওইটাই স্বাভাবিক। এই জন্য বাচ্চা সবসময় খাবে না। বলা হচ্ছে যে খাবার না খাওয়ার মেন কারণ হলো ওভার ফিডিং, আমরা তাকে বেশি বেশি খাওয়াই। আপনি একটা দেখবেন যে 5 বেলা যদি খাওয়াই, সকাল দুপুর রাত, মাঝখানে 2টা নাস্তা, আমরা কি করি সকালে নাস্তা খাওয়াই, তারপর হাতে একটা আপেল কমলা দিয়ে রাখি, তার কিন্তু তখন খিদে লাগার আমরা সময়ই পাচ্ছি না, সে তার খিদে পাবে কেন, এবং তার তো ওজন 10 কেজি পরিপূরক ওজন আছে, সে খাবে না। মনে রাখতে হবে আমাদের শরীরটা এমন ভাবে তৈরি, তার যদি খিদা থাকে সে এমনি এসে খাবে, তাকে জোর করে খাওয়ানো লাগবে না। তো বাবা মাকে বলবো যে 1 বছর পরে যদি 10-9 কেজি হয়, এটা খুবই স্বাভাবিক ওজন, যে যা খাচ্ছে সেটাই কিন্তু নর্মাল। ও এবং আনন্দ সহিত খাওয়াবেন এবং গ্যাপে গ্যাপে খাওয়াবেন, তাকে জোর করে খাওয়ানো যাবে না। এবং চেঞ্জ করবেন খাবারের টেস্ট, আপনি দেখবেন কোন খাবারটা সে খুব পছন্দ করে, সেগুলো কিন্তু তাকে খাওয়াবেন। হয়তো সকালে সে নুডলস খেতে পছন্দ করছে, কালকে সবসময় তো নুডলস খেলে তখন সেটা আবার বেশি হয়ে যাবে, তাকে অন্যদিন হয়তো ভাত খাওয়ালেন, সেমাই খাওয়ালেন, এরকম করে খাবারের বৈচিত্র্য আনতে হবে। আরেকটা জিনিস হলো 6 মাস পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ, 6 মাস পরে 1 বছর পর্যন্ত বুকের দুধ আগে খাবে, পারিবারিক খাবারটা পরে, আর 1 থেকে 2 বছর আগে পারিবারিক খাবার খাবে, তারপরে 2 বছর পরে পর্যন্ত বুকের দুধ। এভাবে চালিয়ে গেলে আশা করা যায় যে বাচ্চারা সঠিকভাবে গ্রোথ হবে। হ্যাঁ, ডাক্তার সেনাত। থ্যাংক ইউ মাকসুদ স্যার, আপনার সুন্দর করে এক্সপ্লেনেশন দিলেন খাবারের কথা। আমি জাস্ট একটু ছোট করে বলি ফর Janet and Emma, since we have been talking in Bangla, so you guys wouldn't have been realizing what we were talking about. A mother having her child of 5.5 months, she was asking how to start the weaning food beside the breast milk. So Maksud sir was just explaining how the weaning food can be started and the gap between what the food can be, what are the foods that can be added. That's what he were talking about. I could relate because when we don't understand the language, so we just don't have anything to understand. We just can hear what he's saying, but it doesn't make any sense to us. That's why. Okay, it's been wonderful meeting you too, Emma and Janet. And Janet, you have a wonderful smile. I'm just loving your smile. And I would like to, on behalf of our Bangladesh, if you ever come to visit in Bangladesh, do visit us in Shishu Hospital. And we'll be delighted to have you too in our hospital. মাকসুদ স্যার, আর যেহেতু আমাদের 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে আসছি আর কি। তা আমি সবার কাছ থেকে বিদায় নিব। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ মাকসুদ স্যার, and Janet and Emma, it has been wonderful meeting you guys. Thank you so much for being with us. হ্যাঁ, ডাক্তার সেনাত আপনাকেও ধন্যবাদ, আর আমাদের ডক্টর গ্রুপে যেসব দর্শক উপস্থিত আছে তাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখার জন্য। জি, অবশ্যই। আর আমাদের অস্ট্রেলিয়ান 2জন গেস্টকেও ধন্যবাদ, তারা অনেক কষ্ট করে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। যে Janet and Emma, you said well said, you have said well, so thank you both of you. Thank you very much for having us both. Very good. Do you say anything for our audience? Would you like to say anything for our audience? Oh, keep well, keep safe. That's a very important message. Thank you so much. Stay home. Yeah, same to you. Okay, bye. Same to you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Okay, so we turn this off. I don't know. I don't know I think it's still live. It is live. Do we leave studio? No. Oh, you don't have a touch screen. Oh, bye. Bye. You See can you later. close this. Yeah. Yeah. Leave studio. So how many people were online, Maksoud?
No, still Our Right. e-doctor tools, there is a 1 lakh people subscriber, 1 lakh. Wow. That's a E-doctors tool, 1 lakh. Yeah, that is big, big. That is big. I appreciate very, our audience. Yeah, I am yeah. So thankful does this to my. share